So it's yet another OET speaking session. So let me wait for our regular students to join, and after that we can move on to our session. Okay, so let me introduce me once again. My name is Hema and I am a tutor from Tiju's Academy, Tiruvalla. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്പീക്കിംഗ് മൊഡ്യൂളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഐ തിങ്ക് സോ. ആൻഡ് 13th എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും ഈ ലൈവ് സെഷൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു പ്രിപ്പയർ വെൽ, നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുക. ഒരു ഡൗട്ടും മനസ്സിൽ വെച്ച് പോവരുത്. ഓക്കെ. യെസ്, റീബ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. വിനോദ് ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ശ്രുതി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ശ്രുതി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിലേ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കൊന്നൊരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് നോക്കാം. ഇപ്പം നമുക്ക് എക്സാംസിന് അത്യാവശ്യം കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡാണ്. സോ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു എ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് വിച്ച് ഹാസ് നൗ ബീൻ എ വെരി കോമൺ കാർഡ് ഫോർ അവർ എക്സാംസ്. വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാംസിന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാർഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. യെസ്, സുമി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. റോമി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. റാണി ഹായ്. Yes, good morning, Rani. Simi Joseph, yes, good morning. Is there anyone in this who's watching this live right now going to write the exams on Jan 13th? ഏതെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടോ Jan 13th എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നത്? വിൻഫ്രെഡ് അനിത ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഈ Jan 13th എഴുതുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്? സൂസൻ രഞ്ജു, യെസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. Okay, without further delay, I think we can move on. Yes, Emilia Korean, yes, okay, you are going to write the exams on Jan 13th. So all the best. I hope you have received the time for your speaking module. Blessy, yes, okay. So all the best. നന്നായിട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് രചന, okay, good morning. Vinod, okay, Vinod is going to write the exams on Jan 27th. Okay. Sharian, good morning. Anshish Kumar, good morning. Okay, so now I think, yeah, thank you ma'am, 5:30 p.m. Okay, there can be a change, like കുറച്ച് early ചിലപ്പോൾ വിളിക്കുമായിരിക്കാം. Just be prepared. ഒന്ന് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക. അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യുക. വെൻ യു ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം, just recollect all the things, and if you have any doubts please do comment down. Okay. Sunny, yes, good morning. Okay, I think without further delay we can move on to the session. Okay, so this is our setting and NAS part for today, and the setting is community health center, and NAS part it is clearly given a man visits to enquire about his father who has had Alzheimer's for the past 4 years. അപ്പോൾ ഒരു മാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Okay, Anjish has mentioned he needs coaching for speaking and reading. Anjish, we do have online as well as offline sessions, and when you go into our website you will be able to contact the academy. Okay, you can contact us so that you will get further assistance. Yes, so let's get back to our role play card. A man visits to enquire about his father who has had Alzheimer's for the past 4 years. ഒരു മാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ ഫാദറിന് 4 വർഷമായിട്ട് അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് ആണ് എന്നുള്ളതും. ഹി വാണ്ട്സ് യു ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഹിസ് ഫാദർ. He wants you to take care of his father and to find a suitable person who can look after his father when he goes abroad. അപ്പം മകനോ മകളോ ഒരാൾ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ്, അബ്രോഡ് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ആളുടെ ഫാദറിനെ നോക്കാനായിട്ട് അവിടെ വേണം. Okay, by reading this, is it a known or an unknown case? ഇത് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നോൺ ആയിട്ടാണോ അതോ അൺനോൺ ആയിട്ടാണോ? വാട്ട് ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് ദിസ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ്?
നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യാം. Okay. In this case, yes, Jyoti, unknown case. Susan, yes, unknown case. Sunny, Neetu, unknown case. Anna. Okay, yes, that's right. It is an unknown case. Shruti, yes, unknown case. Okay, the answers are right. Yes, it is an unknown case. Emilia, Vinod, yeah, it's an unknown case. So now we are moving on to the next part. That is the task part. Banu, Reba, yes. Unknown Anna. Yes, that's right. Now we are moving on to the task part. Greet and find out the reason for the visit. As it is an unknown case, you are supposed to greet and find out the reason for the visit. What happened or why are they here? Idu namukku endalum chodikkanam. Okay. So how are we going to start this conversation? Enganeyanu nammude conversation ne nammal start cheyan povunnathu? Can you please comment down your answers? Greetings, okay. Good morning, good afternoon or good evening. If there is any students who still uses hi or hello in order to start the conversation, ennaanengil please don't use that. Hi and hello nammal use cheyyuna oru context alla. Hi and hello ennallathu it is an informal greeting which we use in order to communicate with our friends, family members where we need not be ഫോർമൽ, ഒരു ഫോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ വേർ വി നീഡ് നോട്ട് ഹാവ് ടു എക്സ്പ്രസ് അവർ പ്രൊഫഷണലിസം കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള സെറ്റിങ്സിലാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഇൻ ദിസ് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ആർ സപ്പോസ് ടു യൂസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓർ ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓർ ഗുഡ് ഈവനിങ് യു ക്യാൻ സേ പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ് ഓർ ഹാവ് എ സീറ്റ്. ജസ്റ്റ് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സേ ഹൗ മേ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ടുഡേ ഓർ വേറെ എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് അനദർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്? Introduce ourselves. How can I help you or what brings you here today? Okay, Vinod, Susan, yes, that's right. Jyoti, what is the reason you came to here? Jyoti, what is the reason behind your visit? You came to here. വേണ്ട, grammatical error വരും. അപ്പം you came here പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. Okay, what is the reason that you came here? അല്ലെങ്കിൽ what is the reason behind your today's visit? Okay, Chippy, that's also right. Ini, after that, when they are telling you, okay, this is the reason for my visit. Alan Das, okay. Alan Das, please be seated. Okay, that's right. Give your introduction and how may I assess you? Assess you is not necessary because we are speaking to the bystander. Assess ചെയ്യുക എന്ന് ഇവരോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം ബൈസ്റ്റാൻഡർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ how may I help you ആണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വിൻഫ്രെഡ്, good morning, please be seated. I am one of the registered nurses working in this community health center. How can I help you today? Yes, Winfred, that's right. Aaron, okay, yeah. Sunny, good morning, please be seated. I am Sunny and I am a nurse working in this community health center. How can I help you today? Yes, that's right. Okay, that's it. So I think so far I had cleared. Please take your seat. Can we say like this, ma'am? Please take your seat. Yes, Susan, we can say that. It's okay. So, good morning. Please be seated or have a seat. My name is, I am a nurse working in this community health center. Because in this card, there is no specific designation given for the nurse. Nurse in a head nurse, nurse practitioner, or specific designation. Appa adukondu thanne, you can say I am a nurse or I am a registered nurse. You can use that. How may I help you today or what brings you here today? What is the reason behind your visit? You can use all these. Okay. So this person is mentioning that nurse, my father is having Alzheimer's for the past 4 years and I need someone to take care of my father. അച്ഛനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യും, അതായത് അച്ഛൻ അൽഷിമേഴ്സ് ആണ് കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരാളെ വേണം എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കൺസേൺ. They had mentioned their concern. So in this next part, do we need to document the father's name and age?
ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? You can just comment down yes or no. You can comment down your answers yes or no. നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ? Okay, I can see mixed answers. Winfred Anita has commented no, and the other rest of the students had commented yes. Sunny Wade, no. Anjush Kumar, yes, no. Okay, there are mixed opinions. In this case, they want us to find a person. Okay, so we definitely need to know this person's whom we are going to take care. We need to know the patient's name and age. നെയിം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഏജെങ്കിലും നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി അറിയണം. കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ലെറ്റ് മീ മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ. നമ്മൾ ഈ ഏജ് ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇവർക്ക് ആളെ വേണ്ടത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതോ അല്ലെ കാണിക്കണോ എന്ന് ചോദിക്കാനല്ല അവർ വന്നേ. അവർ പറഞ്ഞത് എന്താ, അൽഷിമേഴ്സ് പേഷ്യൻ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വേണം. അപ്പം ആളുടെ ഒരു ഏജും ആളുടെ ഒരു മൊബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്ക് എങ്ങനെ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കണോ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏജ് അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെ ഓവറോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛനെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം അച്ഛനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പ്രകാരം ഞാനൊരു നഴ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആളുടെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണം. സോ നെയിം ആൻഡ് ഏജ് ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. We can document their details because നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഒരു നഴ്സിനെ അയക്കാൻ പോകുന്നത് അവരെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. Is it clear for everyone? It is not wrong to ask the patient's name and age because we are going to arrange a person to take care for this. Ma'am, but ma'am, here age is not specified. Okay, in this card age is not specified, but it doesn't mean you have to skip that part. ഏജ് തന്നിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും ഏജ് ചോദിക്കേണ്ട എന്നുള്ളൊരു കാര്യമല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഏജ് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ബിക്കോസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സെൻഡ് എ പേഴ്സൺ ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഹിസ് ഓർ ഹർ ഫാദർ. അവരുടെ ഫാദറിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരാളെ അയക്കാനിരിക്കുക. സോ വി നീഡ് ടു നോ ദ പേഷ്യൻസ് ഏജ്, ലൈക്ക് എത്ര ഏജ് ഉള്ള ഒരാളാണ്, ഹൗ ഇസ് ഹിസ് മൊബിലിറ്റി, ആൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിഞ്ഞാലേ നമുക്കൊരാളെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് അയക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ഡൂയിങ് ഹിസ് ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ്, സോ ദ നഴ്സ് നീഡ് ടു ബി വെരി എന്താ പറയുക സ്ട്രോങ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹാൻഡിൽ ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് എ ഫോൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ഓഫ് ഫോളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ദ നഴ്സ് നീഡ് ടു ഹാൻഡിൽ ഹിം വെരി വെൽ. അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ദർ ഇസ് നോ വെറീസ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ടിൽ നൗ? ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം വരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, enquire about ongoing medical condition, medications, mobility, daily routine and dietary habits. So we are going to collect information. After that we had got the patient's details, and next, for my better communication you can ask the person's name. For my better communication, can you please tell me your name? നിങ്ങളുടെ പേര് പറയാമോ എന്നുള്ളതും കൂടെ ചോദിച്ചു. ഓക്കെ. ഇനി next, you need to collect information about the patient. So how are we going to collect information? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്? You can ask a permission, that is, before proceeding further, may I ask you a few questions regarding your father's health? ഹെൽത്തിനെ പറ്റി ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചോട്ടെ. കാരണം ഒരാളെ വിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫാദറിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ആളുടെ ഹെൽത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഓവറോൾ ആയിട്ടൊന്ന് അറിയണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. Okay, may I know your father's ongoing problems? Aaron, before going to that, it is really necessary that you ask permission because they need to be comfortable in order to tell you more regarding his or her father. അവരുടെ ഫാദറിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കംഫർട്ടബിൾ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അറിയണം.
Next, if you don't mind, I need to ask. Susan, I need to ask എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, എനിക്ക് ചോദിക്കണം. ബട്ട് ക്യാൻ വി യൂസ് ദാറ്റ്? അപ്പം നമ്മളെന്തിനാ ഈ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡും എന്ന് നമ്മളങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ? നമുക്ക് ഐ നീഡ് ടു ആസ്ക് എന്ന് ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ പോരെ. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ്, ക്യാൻ ഐ ആസ്ക് യു എ ഫ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിഗാർഡിങ് യുവർ ഫാദേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ? മേ ഐ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദാറ്റ്? അങ്ങനെ ആക്കുക. ഓക്കെ, ഐ നീഡ് ടു ആസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചോദിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പെർമിഷൻ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇനി, before proceeding further, can I ask you a few questions regarding your father's condition? Yes, Neha, that's right. Edlin, I would like to ask you a few questions. There is a slight correction. A few questions regarding your father's health condition. May I? Okay. Jyoti, could you please tell me your father's past medical history and activities of daily living? Activities of daily living അറിയാനാണോ? നമ്മൾ മൊബിലിറ്റിയും ഡെയിലി റുട്ടീൻ, ഓക്കെ, ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലിവിങ്. ബട്ട് ജ്യോതി, ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദിസ്, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ടു ആസ്ക് പെർമിഷൻ. ഓക്കെ, ഫോർ ദ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, Anita, you can use for my better understanding, I would like to know more about your father. So if you don't mind, could you please tell me? Okay, that's fine. Before we proceed further, I would like to ask you some questions regarding your father's health. Would it be okay with you? Would that be okay with you? That agaga Sunny. Okay, before proceeding further, can I ask you a few questions? Okay, now we are using this a few questions repeatedly. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് a few questions. Instead of that, you can use a couple of questions. Use here. Before proceeding further, can I ask you a couple of questions regarding your father's condition? ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ആ എ ഫ്യൂ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് എ കപ്പിൾ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നാക്കാം. അപ്പം ജോസ്മിൻ, അതുപോലെ തന്നെ സണ്ണി, എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റുവാണെങ്കിലും നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ദിസ് എ ഫ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇസ് നോട്ട് റോങ്, ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ യൂസിങ് എ ഫ്യൂ. So we can just change it a couple of questions. Okay, I would like to ask more information regarding your father's condition. May I? Banu, you need to ask like a permission. I would like to ask means okay, you need to ask, or you really want to ask them. So just ask them, may I? Can I ask you regarding that? Okay. Next, we are going to ask this bystander has already mentioned regarding the ongoing medical condition. So should we ask again, does your father have any ongoing medical condition? Already അവർ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ അൽഷിമേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു, 4 വർഷമായിട്ടുണ്ട് എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഇനിയും പോയിട്ട് ഡസ് യുവർ ഫാദർ ഹാവ് എനി ഓൺഗോയിങ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് ചോദിക്കണോ? ഇസ് ഇറ്റ് റിയലി നെസസറി? ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് നോ, വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ആസ്ക് ഇറ്റ് അഗെയിൻ. നെക്സ്റ്റ്, ഡസ് യുവർ ഫാദർ ഹാവ് എനി ഓൺഗോയിങ് മെഡിക്കേഷൻസ്? അല്ലെങ്കിൽ കറൻ്റ്ലി ഇസ് ഹി ഓൺ എനി മെഡിക്കേഷൻ? എന്തെങ്കിലും മരുന്നുകളിൽ ആണോ? അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇസ് ഹി കംപ്ലൈയിങ് വെൽ വിത്ത് ദ മെഡിക്കേഷൻസ്? മെഡിക്കേഷനുമായിട്ട് കംപ്ലൈയിങ് ആണോ? അപ്പാർട്ട് ഫ്രം അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ്, ഡസ് യുവർ ഫാദർ ഹാവ് എനി അതർ മെഡിക്കൽ ഇൽനെസ്? യെസ് സണ്ണി, ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ്, അതൊക്കെയാണ്. ഇനി മെഡിക്കേഷൻസ്, ഇസ് യുവർ ഫാദർ ടേക്കിംഗ് എനി മെഡിക്കേഷൻസ് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം. അതർ ദാൻ അൽഷിമേഴ്സ്, ഡിഡ് ഹീ സഫറിങ്? സൂസൻ, ഇസ് ഹീ സഫറിങ്? ഡിഡ് ഹീ അല്ല, ഇസ് ഹീ സഫറിങ് വിത്ത് എനി അതർ കണ്ടീഷൻസ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെഡിക്കേഷൻസ് കഴിഞ്ഞു. മൊബിലിറ്റി, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ആസ്ക് ഹൗ ഇസ് ഹിസ് മൊബിലിറ്റി? എങ്ങനെയാണ് ആളുടെ മൊബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു. ക്യാൻ യു ടെൽ മീ റിഗാർഡിങ് ഹിസ് ഡെയിലി റുട്ടീൻ? ആളുടെ ഡെയിലി റുട്ടീനെ പറ്റി പറയാമോ? For my better understanding, could you please tell me? Yes. Yes, Deepa, that's right. All right. Does he has taken any ongoing? Ashwati, does he has taken എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഹാസ് ടേക്കൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, അത് അയാൾ ഓൾറെഡി എടുത്തു എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലേ. അപ്പം
does he take any medication? എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ. വാട്ട് അബൌട്ട് യുവർ ഫാദേഴ്സ് മൊബിലിറ്റി? ഫാദറിൻ്റെ മൊബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു. ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ, ഡയറ്ററി ഹാബിറ്റ്സ്. എങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഡയറ്ററി ഹാബിറ്റ്സ്? How can we ask regarding this dietary habits? You can ask, can you please tell me regarding your father's dietary pattern? Pattern പറ്റി പറയാമോ? Can you please tell me regarding your father's dietary pattern? Diet pattern പറ്റി പറയാമോ? Does your father have any diet preference? Diet preference ഉണ്ടോ? If they say yes, you can say, can you please tell me about it? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി പറയാമോ എന്നുള്ളത്. ഇനി regarding the medication, you can ask one more thing, that is he complying well with the medication? If they say yes, nurse, my father is currently on some medication എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലയൻസ് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം. Is he complying well with the medication? അല്ലെങ്കിൽ can you tell me about your father's adherence to the medications? മെഡിക്കേഷൻസുമായിട്ടുള്ള അഡ്ഹറൻസിനെ പറ്റി. കംപ്ലയൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു വാക്കാണ് അഡ്ഹറൻസ്. ഐ തിങ്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഹാഡ് സീൻ ദിസ് വേർഡ് ഇൻ അവർ റൈറ്റിംഗ് കേസ് നോട്ട്സ്. നമ്മുടെ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസ് നോട്ടിലൊക്കെ വരുന്നൊരു വാക്കാണ് അഡ്ഹറൻസ് എന്നുള്ളത്. അതായത് കംപ്ലയൻസിനെയാണ് നമ്മളതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. Can you just describe his daily routine and dietary habits? Yes, Ashwati, that's right. Could you please describe me about your father's dietary pattern? Yes, that's also right, Sunny. Could you please tell me about your father's dietary habits? Yes, Aaron, we can use that. Does your father have any diet preference? Dietary preference. You can just, Sneha, you can say diet preference. That's enough. Aksa, can you please tell me regarding your father's dietary pattern? Okay. I think the information gathering part is clear for everyone. Information gathering il ini ninge endengilum doubt undo? Endengilum doubts undo ningalku? Is it clear so far? Can we move on to the next task? That is the third task. Could you please tell me about your father's diet? Yes, you can use that. Okay, I think, could you please tell me about your father dietary habits? Banu, father's dietary habits. Okay, I hope till now it is clear. Now, give information regarding types of care available in the center. Adherence, medication adherence, can you repeat? Okay, what I had mentioned is, can you tell me about your father's adherence to the medications? Okay, next, give information regarding the types of care available in this center. We do have 3 services available. 3 services ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ available ആയിട്ടുള്ളത്. The first one is 24 hours or full time care, which means day and night care. Nurse assist for the routine daily activities, for his diet, everything the nurse will be available. The next one is 12 hours shift, which means either day or night. ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്തെ nurse available ആയിരിക്കത്തുള്ളൂ. Third one is visiting nurse, and they will just provide the meals for your father. These are the 3 things. Now we are going to tell on how to present this task. ഇതെങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. Can I provide you information regarding the types of care available in this center? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തൊക്കെ കെയർ ആണ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. Thank you for giving this valuable information of your father. Next, I would like to inform you regarding the types of care available in this center. We have 3 services available. Okay, pinnem here venda Ashwati. We have 3 services available. Firstly, we have
24 hours care or 24-hour or full-time care, which means the nurse will be with you. The nurse will be with your father throughout the day and night. So the nurse will check on your father's compliance with the medications. She will be assisting him on his daily routine, his diet and mobility. എല്ലാത്തിലും ഹെൽപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. സെക്കൻഡ്ലി വി ഹാവ് 12 hours shift, which means a nurse will be with your father either during the day or during the night as per the requirement. ചില ദിവസങ്ങളിൽ പേഷ്യൻസിന് ചിലപ്പോൾ രാത്രി വേണമെന്നായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ പകലായിരിക്കാം. അങ്ങനെ ഓരോ സമയങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറുമല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ അത് പ്രിഫറൻസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് തേർഡ്ലി വി ഹാവ് വിസിറ്റിംഗ് നഴ്സ് ഹൂ വിൽ ബി വിസിറ്റിംഗ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ആൻ അവർ. ഒരു മണിക്കൂറത്തേക്ക് നഴ്സ് വിസിറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് യുവർ ഫാദർ വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ദ മീൽസ് ആൻഡ് ദ മെഡിക്കേഷൻസ് ഫോർ ദ ഡേ. ആ ദിവസത്തെ മീൽസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും വരിക. ഓക്കെ, now thank you for sharing your father's condition with me. Jyoti, thank you for sharing your father's details അല്ലെങ്കിൽ health details with me. I am glad to inform you regarding the 3 types of care available. Care is available എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടത് താങ്ക് യു ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് മീ ഓൾ ദീസ് ഇൻഫോർമേഷൻ. നൗ ഐ ഗോട്ട് എ ക്ലിയർ പിക്ചർ അബൌട്ട് യുവർ ഫാദേഴ്സ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഐ ആം ഗ്ലാഡ് ടു ഇൻഫോം യു അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം ഗ്ലാഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് യു ഇൻഫോർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് കെയർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദിസ് സെൻറ്റർ ആൻഡ് വി ആർ ദെൻ ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ 3 services available. Thank you for answering my questions and now I am able Sunny, now I got a clear picture. Able to get പറയരുത്, കാരണം now I am able to get എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, എനിക്ക് ഇപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലല്ലോ, കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ. Now I got a clear picture about your father's health. Now let me explain you regarding the care available in our center. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, is it clear for everyone? 3 ടാസ്കുകളും ക്ലിയർ ആണോ? In each points we already explained. നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റും പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോഴും നമ്മൾ എടുത്ത് അവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു. ഇന്നതാണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലിയർലി മെൻഷൻ ചെയ്തു. ക്ലിയർ? Can we move to the next one? Okay. Next, inform about the payment details. That is financial support from government if needed. In this thing we need to ask one main thing, that is enquire about. ഈ enquiryയിൽ one thing which we need to add is how long do you want this support service? എത്ര നാളത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഈ സപ്പോർട്ട് സർവീസ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്? which means like 1 month or 2 months. അതും കൂടെ നമുക്ക് ചോദിക്കണം. Okay? After that you can say inform about the payment details, financial support from government if needed, that is available, and contact with account section for further details. Next, can I please let you know or do you have any idea regarding the payment details? Payment inde കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒരു ധാരണയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. So they says no nurse, I don't have any idea regarding that. Okay, you can opt for a financial support from government. You can opt ആണ്, വേണമെങ്കിൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. And for further details regarding the payment you can contact the account section. Account sectionൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. Am I understandable to you? മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു. Is there any other questions? നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിന് ഇനി ഇങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാമോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ഡൗൺ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പറയാമെന്ന് ലെറ്റ് മീ ഔട്ട്ലൈൻ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ് മീ ഔട്ട്ലൈൻ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫോർ യു. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ we do have financial support from the government which you can prefer, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യാം,
or for further details, or you can say and for further details you may contact the account section. Account section contact ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. Is it clear till now? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ? Can we move to the next one? Okay, last point. I hope you understood what I said regarding the services available here. So before proceeding to next step, I would like to tell you the payment details. I would like to tell you regarding the payment details. Edlin, slight correction. I would like to tell you regarding the payment details. Ini, last point. Provide leaflet for further information. Services, nurses visit, meals, full-time care. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്? How will we provide a leaflet? Our side to explain any payment. Is it necessary? No. It is not necessary to explain the payment options because it is clearly given that they have to contact the account session for further details. അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്നില്ല. നമുക്ക് ആകെ പേയ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻഫോം ചെയ്യാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാനല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഓൾ ആർ ദ പേയ്മെൻറ്റ്, how much they should pay, because in this it is just given inform about the payment details, like contact the account section for further details, and there is a financial support available which we need to inform them. There is no need of anything else. Okay, Ini, can we move to the last one? Provide leaflet. How are we going to provide a leaflet? എങ്ങനെ നമ്മൾ leaflet provide ചെയ്യുന്നത്? Hereby I can provide our leaflet. Edlin, ഒന്നുകൂടെ just think about that sentence once again. I can provide you. When are we going to provide? It is clearly given provide leaflet. You need to provide them and conclude the conversation. So എങ്ങനെ ചെയ്യാം? How can we do that? Let me give you a leaflet. Aaron, is it really necessary to say to you? Let me give you a leaflet for you. Is it really necessary to use to you in this? I will give a brochure. Chippy, it's give detailed information regarding our services. I will give. എപ്പോൾ കൊടുക്കും ഇനിയപ്പോൾ കോൺവെർസേഷൻ? ഇനി ഈ കോൺവെർസേഷൻ്റെ അകത്ത് എവിടെയാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? I will give a leaflet can be used in between the conversation. Ippam the bystander tells a concern that, nurse, I'm really worried, as if what if I forget about these services? Okay, don't worry, I will provide you a leaflet. Okay, I would like to provide a leaflet. Okay, that's also fine. That's okay. Yes, you can use that. For your better information, I may give you our leaflet, which includes details regarding our services, nurse visits. Okay. For your clarification, better information പകരം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു വേർഡാണ് for your clarification. I can give you, or I may give you, may venda, it's better Anita to use I can give you our leaflet. That's okay. I would like to further information. I would like to give you a leaflet which includes further information. Banu, organize the sentence. For further clarification, I can provide you a leaflet. You can go through it, Susan. Edlin, I would like to give you our brochure which will provide all information regarding our services. Okay, Edlin, that's okay. I give you a brochure. It helpful to you take care of your father. I can give you a brochure which is helpful for you
to take care of your father. ഇതിന് ഫാദറിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനല്ലല്ലോ, അതിൻ്റെ സർവീസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതല്ലേ. ജ്യോതി കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം. Next, I would like to give you a leaflet which consists of, I'm just answering it in the right form. I would like to give you a leaflet which consists of different information regarding the services in our center, which will be highly beneficial for your father, not for the bystander. Sunny, when you are giving advices, please don't change the patient മാറി പോകരുത്. And these are the leaflets which include information about our Sissy Sara Manu, information about the services എന്നുള്ളത് വേണം പറയാനായിട്ട്. For more details I can provide you a leaflet. You can grow അല്ലല്ലോ, go through that. For your better understanding I can provide you a leaflet. Yes Lata, that's right. Asha, can you explain financial support? Asha, can you please make it clear? ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നാണോ അതോ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഓക്കെ, when you are providing leaflet, you can say here is a leaflet which includes all the information including services, the nurse's visit, the meals and the full-time care. You can go through it and feel free to ask me any doubts, and please let me know what type of care do you prefer for your father. പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ, എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം. ഈ 3 സർവീസസ് നമ്മൾ കൊടുത്തല്ലോ, അതിൽ ഏത് സർവീസാണ് അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ്, ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് ദാറ്റ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് മീ? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇനി ചോദിക്കാനുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് ദാറ്റ് ഇസ് ബോദറിങ് യു? ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ബോദർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നും കൂടെ ചോദിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നോ നസ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ മീ. ഓക്കെ, ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ് യു ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദ കോൺവെർസേഷൻ. Clear ആണോ? Is it clear for everyone? Okay. Is it clear? Focus on the grammatical errors. I think most of this, can you replay my answer correction one more time? See, okay, wait. And these are the leaflets which includes information about our services, nurse visits. There is no leaflet, it is just mentioned to give one leaflet, and here is a leaflet which includes information. Okay, that is the correction. Can or could is preferable for asking a question. We can use both, but could is more preferable. I will provide a leaflet. It will contain all the information like how does that sound? How does that sound is not used. How does that sound is used whenever we are giving a lot of explanation. Okay. How to use idioms, ma'am? I will explain it in our upcoming session. Ma'am, can we say I wish your father a good health? Yes, we can say that. After that, you can conclude the conversation. Okay. Yes. So I hope I have clarified all your doubts. If you have any further doubts, you can comment it down. Thank you everyone for joining the session.